Hello students, today we are going to discuss about the office of the President and the Governor. Both the President and Governor are a very important part of the executive. The President heads the Union Executive, he is the head of the country, and the Governor is the head of the state. What are the qualifications required to become the President of India? How is he elected? What are the different conditions of service in terms of salary? How is he removed? And all this will be discussed in today's class. I'll first list the topics that I'm going to discuss with reference to the office of the President and Governor. Studying them in comparison will be helpful because most of the provisions related to the President and the Governor will be similar, except that President is an elected body, whereas Governor is a appointed post. With reference to the office of the Governor and President, we are going to discuss all these points. The first point that we are going to discuss is what is the manner of selection of the Governor and the President. The President of India, who heads the state, who heads the country, is indirectly elected. So basically the President's post is an elected post. The method of election of President is indirect. Now the question is, what is this method called? The method is called as proportional representation. There could be a question as to the President of India is elected in which of the following manners: direct or indirect, proportional representation, or first past the post system. President of India is elected indirectly through the system of proportional representation by means of single transferable vote. Meeru exam ki you have to remember indirect elections, system of proportional representation and single transferable vote. Aithe manam indirect elections ante people do not participate in elections. Then who will elect the President of India? President of India ni elect chese right electoral college kuntundi. What do we mean by electoral college? Electoral college is a word we use to identify or to refer to a group of people who have the right to vote for that particular office. For example, when we say electoral college of the President, we are referring to that group of people who have the right to vote in presidential elections. Now who will be there in this group of people who have the right to vote in presidential elections? The elected MPs of both the Lok Sabha and Rajya Sabha. I repeat, the elected MPs of both the Lok Sabha and Rajya Sabha and the elected MLAs of all states in India will have the right to vote in presidential elections. This is a very important question. In many exams they have asked who all will be a part of the electoral college of the President. So it is only the elected members of Parliament, both Lok Sabha, Rajya Sabha, elected MLAs. So who will not participate in presidential elections? Nominated members of Parliament and nominated MLAs and MLCs will not participate in the election of the President. As I said earlier, Governor is not an elected post but a nominated post. Then the question is, who will appoint the Governor? According to the Constitution, the appointment of the Governor is done by the President. So a question that can be asked is, the Governor is appointed by the President, by the Parliament, by the Prime Minister? Your answer should be the President. Governor is appointed by the President. We say by warrant under his hand and seal. The next that we should know is, if at all a person has to become the President of India or Governor of a state, what are the qualifications that he must possess? In order to become the President of India or the Governor, or for that matter any other political post, if a person has to be appointed, one common qualification that is required is he should be a citizen of India. Only a citizen of India will be eligible to contest in elections or to be appointed to a political post. So for both the Governor's office and President's office, the first qualification required should be a citizen of India. Now what are the other qualifications required to be appointed as President of India? According to the Constitution, there are 4 conditions or qualifications that should be fulfilled in order to become the President of India. The first is, should be a citizen of India. Second, must have completed the age of 35 years. 35 years is very important. To become the President of India, a person must have at least 35 years of age. The third is, he should be qualified to be a member of Lok Sabha. He should be qualified to be a member of Lok Sabha. He should not be a member of Lok Sabha. And the fourth is, he should not hold any office of
profit. Now what do we mean by office of profit? Office of profit is not defined by the constitution, but it generally covers all offices which come under, which are aided or financed by the government. So basically a person who is employed under the government in any government post is not eligible to contest presidential elections. These are the 4 basic qualifications required under the constitution to become the president of India. What are the qualifications required to become the governor of a state? Unlike the president, the governor has only 2 qualifications. One is he should be a citizen of India. The second is he should have completed the age of 35 years. There is no condition that he should be a member and all, because for the governor's office we have other separate heading called conditions of service. The office of governor has certain conditions of service. Now, generally speaking, what is the difference between qualifications and conditions of service? Meeru government job chesina, private job chesina, there are 2 things associated with any job. One is qualifications, the other is condition of service. When we talk about qualifications, we basically talk about those conditions that have to be fulfilled in order to enter that particular post. For example, మీరు ఒక ఎగ్జామ్ రాయాలి గవర్నమెంట్ సర్వీస్కి అంటే దానికి ఒక ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ అడుగుతారు, గ్రాడ్యుయేషన్ అనో, బీఈడో, బీటెక్, ఇవన్నీ qualifications required for the post. అంటే మీకు అవి ఉంటే కానీ మీరు ఆ పోస్ట్కి ఎంటర్ అవ్వలేరు. దెన్ వాట్ ఆర్ కండిషన్స్ ఆఫ్ సర్వీస్? ఒక్కసారి ఆ పోస్ట్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మీరు ఏమేం చేయాలి, మీకు ఏమేమి ఇస్తారు, లైక్ శాలరీ ఎంత ఉంటుంది, మీరు వర్క్ చేసే టైమింగ్స్ ఏంటేంటి, మీ జాబ్ రోల్ ఏంటి, ఇవన్నిటిని మనం కండిషన్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ అంటాం. సో బేసికలీ కండిషన్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆర్ దోస్ దట్ హ్యావ్ టు బీ fulfilled or that have to be followed as long as a person is in the office, in that office, holding that office. Now the question is, what will be the conditions of service for the president and the governor? For the governor, conditions of service are separately mentioned in the constitution. Now the first condition of service for the governor is he should not hold any office of ప్రాఫిట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ప్రెసిడెంట్ విషయానికి వస్తే అది క్వాలిఫికేషన్ టు ఎంటర్ ది ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్, కానీ గవర్నర్ విషయానికి వస్తే షుడ్ నాట్ హోల్డ్ ఎనీ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అనేది కండిషన్. ద సెకండ్ కండిషన్ ఇస్ అ సిట్టింగ్ ఎంపీ ఆర్ ఎమ్మెల్యే కెన్ బి అపాయింటెడ్ యాజ్ అ గవర్నర్ ఆఫ్ అ స్టేట్, కానీ ద మినిట్ హీ ఈస్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ గవర్నర్ ఆఫ్ అ స్టేట్ హీ కెనాట్ కంటిన్యూ యాజ్ ఎంపీ ఆర్ ఎమ్మెల్యే. ఆటోమేటిక్గా హిస్ సీట్ విల్ బి డిక్లేర్డ్ వేకెంట్. This is the second condition. The third is governor is entitled to a salary. Now who fixes this salary? Governor's salary is fixed by the parliament. So any states ki they will have the same salary. Governors will have the same salary. However, governor is not entitled to pension. This is very important because the president is entitled to pension, but governor is not entitled to pension post retirement. What are the conditions of service for the president? With reference to the president, we have to discuss his salary. President will get that salary which is fixed by the parliament, and president's salary cannot be reduced under any given condition. ఒకవేళ ఇండియాలో ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేసినా కూడా the only office where the salary cannot be reduced is that of the president. The next thing that we are going to discuss about the office of the governor and president is called as term and tenure. Term and tenure మీద చాలాసార్లు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. The most common question is what is the tenure of the office of the president or the governor? అయితే టర్మ్కి టెన్యూర్కి ఉన్న తేడా ఏంటి? టర్మ్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమమ్ పీరియడ్ యూ కెన్ కంటిన్యూ ఇన్ ది ఆఫీస్. అంటే దాని తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ అవ్వాలంటే యూ షుడ్ బి ఈదర్ రీఅపాయింటెడ్ ఆర్ రీఎలెక్టెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, Narasimhan, who is the common governor for the state of AP and Telangana, is in his 9th year as the governor. Kakapothe is in his second term. Ante 5 years ke na first term complete ayindi. 6th year nundi ఆయన second term. ఒకవేళ 10 years తర్వాత ఆయన మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తే it will be his third term. టర్మ్ అయిన ప్రతిసారి he should be either reappointed or re-elected. In governor's case he should be reappointed. In president's case he should be re-elected. అయితే the question is, for how many terms can a person continue as the president of India or governor of a state? Constitution లో అయితే there is no restriction as to this many number of terms he has to continue. అంటే constitution does not limit the number of terms. అందుకనే we say any number of times a person can become the president of India or governor
of a state. Kani, when you look at USA also has the office of the president, but president of USA, a person cannot hold the office of the president for more than 2 terms. So akkada limit 2 terms. Constitution, Indian constitution kochesariki there is no limit for the office of the president. Question will be how many terms and adiginappudu you should either identify, if you have an option called not specified, identify that or any number of times. Now the next thing is, what do you mean by tenure? In a term, how many years will be there is the tenure of that office. For example, one term of president or governor's office will have 5 years tenure. So oka term lo any years untayi annadanni manam tenure antam. Aa tenure lo kuda you have 2 variations again, fixed tenure and security of tenure. Now the question is, what do you mean by fixed tenure? What do you mean by security of tenure? Fixed tenure is the number of years that will be there in one term. Ante president ki 5 years of fixed tenure untundi, governor ki 5 years of fixed tenure untundi. Ade mee Rajya Sabha member leda state legislative council member ni తీసుకుంటే his tenure will be 6 years. So ఒక్క term లో any number of years ఉంటాయి అన్నది fixed tenure. Then what is the meaning of security of tenure? The reason why most of us aspire for a government job is ఒక్కసారి government job లోకి వెళ్తే తీసేయడం చాలా కష్టం. That is, in simple words, తీసేయడం చాలా కష్టం. ఎందుకు అంటే they have security of tenure. The meaning of security of tenure is not that a person cannot be removed from office, but he can continue in the office. If he has to be removed, there should be a valid reason for removal and there should be a procedure followed. మీరు ఎప్పుడైనా గమనించండి, even if you want to remove an attender from government office, you have to undergo a very big procedure where a number of people have to sign the file before he is removed. This is called as security of tenure. అయితే ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫీస్కి వచ్చేసరికి దెర్ ఇస్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ టెన్యూర్. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ అ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ఇంపీచ్మెంట్. ఓన్లీ త్రూ ఇంపీచ్మెంట్ వీ కెన్ రిమూవ్ ద president and we have to give a very valid reason for removal of the president. Kani governor will not have security of tenure. Ante governor can be removed at any point of time without any reason by the president. For us to understand this, 2014 elections ayin tarvata we had a change in the ruling party in the center. Congress place lo we had BJP forming the government. BJP government form ayin tarvata first chesindi entante 9 state governors were either asked to resign or to be removed. Vallani teesesetappudu president did not give us a reason for their removal or there was no procedure followed. President simply declared that so and so state governor has been removed. So this happens to the office of governor because there is no security of tenure. So points to be remembered: governor and president, both of them have a fixed tenure of 5 years. Governor does not have security of tenure, but president has security of tenure. And as far as term is concerned, a person can become the president of India or can be appointed as a governor of a state any number of times. The next point that we are going to discuss is about resignation. If at all the president or governor wants to resign from their post, then whom should they address their resignation letter to? The president should address his resignation letter to the vice president if at all he wants to resign from his office, and the governor must address his resignation letter to the president if he wants to resign from office. They have the right to resign. Till date in India, we did not have any president resigning from his office. However, the questions that will be asked is, the governor will address his resignation letter to which of the following authorities? The president will address his resignation letter to which of the following authorities? President to the vice president, governor to the president. Now the next term that we are going to discuss is impeachment of the president. Impeachment is a word that we basically use to refer to a procedure of removal of a person from a public office. Generally speaking, dictionary meaning ఏంటంటే మనము ఒక పబ్లిక్ ఆఫీస్ని హోల్డ్ చేసే అథారిటీని మనిషిని తీసేయాలంటే వాడే ప్రొసీజర్ని పద్ధతిని ఇంపీచ్మెంట్ అంటాం.
కానీ ఇండియాకు వచ్చేసరికి ఇంపీచ్మెంట్ అనే వర్డ్ ఒకటేసారి కాన్స్టిట్యూషన్లో వాడారు, అది కూడా ప్రెసిడెంట్కి మాత్రమే. అందుకనే ప్రొసీజర్ ఆఫ్ రిమూవల్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంపీచ్మెంట్. ఇంకా ఆ వర్డ్ మనం ఇంకెవ్వరికి వాడడానికి వీల్లేదు, జడ్జెస్కి కానీ వైస్ ప్రెసిడెంట్కి కానీ ఎవ్వరికి వాడడానికి వీల్లేదు. అయితే ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్కి వస్తే మీకు ఆర్టికల్ నంబర్తో సహా అన్నీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆర్టికల్ నంబర్. ఆర్టికల్ 61 will tell us the procedure of impeachment of the president. 61 మనకి ఏమేమి చెప్తుంది? 61 will tell us two things. 61 will tell us what is the reason, if at all you want to remove the president of India, on what reason or ground can you remove the president of India. The second point it will tell us is what is the procedure of removal. As I said earlier, president has a security of tenure, therefore there should be a procedure to remove the president from his office. So what is the procedure to be followed to remove the president from office? Now let's first discuss what is the ground for removing the president from office. According to the constitution, the only reason or ground on which the president of India can be removed is violation of the constitution. Constitution ni పాటించకపోయినా, constitution ni ఉల్లంఘించిన అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ని తీసేయొచ్చు. అది తప్ప ఇంకే రీజన్ మీద ప్రెసిడెంట్ని తీసేయడానికి వీలు లేదు. అయితే violation of constitution is not defined in the constitution. అంటే violation of constitution ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఏంటి అన్నది మాత్రం కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇవ్వలేదు. దే ఓన్లీ స్పెసిఫై దట్ ప్రెసిడెంట్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ ఆన్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ వయలేషన్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ఇంపీచ్మెంట్. The procedure of impeachment, these are the different points that a student should note and will be asked. For instance, the first point introduced, when you talk about election of president, the electoral college of president will consist of both MPs as well as MLAs. As I said earlier, elected MPs of both Lok Sabha and Rajya Sabha and elected MLAs will vote in the elections of the president. However, when it comes to removal of the president from office, it is only the MPs who will make the decision. In other words, a resolution to remove the president of India or to impeach the president of India can be introduced only in Lok Sabha or Rajya Sabha. It cannot be introduced in the state legislatures. In other words, state legislature or states will not have any role in removal of the president, but they participate in the election of the president. అయితే first point introduced in దగ్గర మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, it can be introduced in either Lok Sabha or Rajya Sabha only, but not the state legislature. The second point, initiation requires, ఇప్పుడు మనం ప్రెసిడెంట్ని తీయాలి అనుకున్నప్పుడు we have to introduce a resolution in Lok Sabha or Rajya Sabha. అయితే ఈ రెజల్యూషన్ అసలు మూవ్ చేయడానికి, ఇనిషియేట్ చేయడానికి, దాన్ని యాక్సెప్ట్ అడ్మిట్ చేయడానికి ఏం చేయాలి? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ లోక్ సభ ఆర్ రాజ్య సభ, అట్లీస్ట్ 1/4 of total strength of that house must sign it. అంటే on a paper they will write resolution to impeach the president, then they will say so and so person who is the president of India will be removed from the office. The reason for removal is violation of constitution and we request the presiding officer to initiate the resolution అని రాసి 1/4 of the total strength must sign the resolution. For example, మనం లోక్ సభ చూస్తే లోక్ సభ's total strength is 545. 1/4 of 545 should sign the resolution in order to initiate it. ఒకవేళ రాజ్యసభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన 1/4 of 245 should sign the resolution in order to initiate it. Now the next question is, once it is initiated అంటే ఇంకా మనం ప్రొసీజర్ మొదలు పెట్టాం, అట్లాంటప్పుడు ప్రెసిడెంట్కి మనం ఏమన్నా నోటీస్ పీరియడ్ ఇస్తామా? ది ఆన్సర్ ఇస్ yes. The president will get a 14 days notice period before the resolution is put to vote. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఓటింగ్ మెజారిటీ, ఎంత మెజారిటీతో ప్రెసిడెంట్ని తీసేయొచ్చు? ద మెజారిటీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ absolute majority. It is nothing but 2/3 of the total strength of the house, irrespective of how many people are voting, irrespective of how many people are absent. The majority required will be 2/3 of the total strength of the house. We usually write it as అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ లోక్ సభ 2/3 into 545 is equal to వచ్చే ఫిగర్ ఇంతమంది మినిమం
must approve the resolution to remove the president. Only if it is approved by this majority, the president will be removed. అయితే ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ లోక్సభలో కానీ రాజ్యసభలో కానీ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ లోక్సభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే 545కి 1/4 అంటే రఫ్లీ ఒక 126 మెంబర్స్ దాన్ని సైన్ చేయాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇనిషియేట్ ఇట్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి 14 days నోటీస్ పీరియడ్ ప్రెసిడెంట్కి ఇస్తారు. దాని తర్వాత దాన్ని ఓటింగ్కి పెడతారు. ఓటింగ్కి పెట్టినప్పుడు 2/3 ఆఫ్ 545 షుడ్ అప్రూవ్ ఇట్. అది అప్రూవ్ అయిన తర్వాత దాన్ని నెక్స్ట్ రాజ్యసభకు పంపిస్తారు. రాజ్యసభలో కూడా 245 2/3 ఆఫ్ 245 మస్ట్ అప్రూవ్ ఇట్. ఒకవేళ లోక్సభ అప్రూవ్ చేసింది కానీ రాజ్యసభ అప్రూవ్ చేయట్లేదు, అట్లాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒకవేళ లోక్సభ అప్రూవ్ చేసి రాజ్యసభ అప్రూవ్ చేయకపోతే ద రెజల్యూషన్ విల్ ల్యాప్స్, అంటే అక్కడికి ఆపేస్తారు, ఇంకా ఇంపీచ్ చేయడానికి వీలు లేదు ప్రెసిడెంట్ని. ఎందుకంటే ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్కి ఉన్న ప్రొసీజర్లో జాయింట్ సిట్టింగ్ ప్రొవిజన్ ఉండదు. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ ద ప్రెసిడెంట్, యూ షుడ్ బోత్ హౌసెస్ మస్ట్ అప్రూవ్ ద రెజల్యూషన్ విత్ 2/3 majority of the total strength separately. There is no provision for joint sitting. ఒక్కసారి రెండు హౌసెస్ అప్రూవ్ చేస్తే then we say that the president is formally removed or impeached from the office. అయితే ఈ ప్రొసీజర్ మనం ఎక్కడి నుండి తీసుకున్నాం? Impeachment of the President of India, the procedure is adopted from US. US లో ఫాలో అయ్యే సిస్టమే మనం ఫాలో అవుతున్నాం. కానీ యుఎస్లో ఇంపీచ్మెంట్ అనే పదం దే యూజ్ ఫర్ ప్రెసిడెంట్, జడ్జెస్ అండ్ అదర్స్. బట్ ఇండియాలో ఇంపీచ్మెంట్ అనే వర్డ్ ఇస్ యూజ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ ద president. ఎందుకు అంటే impeachment అనే word is mentioned only under one article in the constitution, which is article 61. The last part of office of president and governor is oath of office. ఏ పొలిటికల్ ఆఫీస్కి అపాయింట్ అయినా ఇండియాలో, ఏ పబ్లిక్ ఆఫీస్కి అపాయింట్ అయినా, దట్ పర్సన్ బిఫోర్ హీ ఫార్మలీ జాయిన్స్ ది ఆఫీస్ హీ మస్ట్ టేక్ ఎన్ ఓత్, ప్రమాణ స్వీకారం చేయాలి. అయితే క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని ఎలా అడుగుతారంటే, హూ విల్ అడ్మినిస్టర్, ఎవరు చేయిస్తారు ఈ ప్రమాణ స్వీకారం, హూ విల్ అడ్మినిస్టర్ ది ఓత్ ఆఫ్ ఆఫీస్ టు ద క్యాండిడేట్ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ ద క్యాండిడేట్ అపాయింటెడ్ యాజ్ గవర్నర్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద గవర్నర్స్ కేస్, oath of office is administered to the governor by the Chief Justice of the State High Court. ఒకవేళ Chief Justice of the State High Court is not available, then any other senior judge of High Court will have the power to administer oath of office to the candidate selected as governor. Oath of office తీసుకున్న తర్వాతనే దట్ క్యాండిడేట్ ఫార్మలీ బికమ్స్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ ది స్టేట్. అపాయింట్మెంట్ చేసినంత మాత్రాన హీ కెనాట్ కంటిన్యూ యాజ్ గవర్నర్. హీ విల్ బికమ్ గవర్నర్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ హీ టేక్స్ oath as governor of the state. When it comes to the president is administered oath of office by the Chief Justice of India. ఒకవేళ Chief Justice of India is not available, then the senior most judge of the Supreme Court will administer the oath of office to the president. So దీని మీద question will be very simple. Who will administer oath of office to the governor? Who will administer oath of office to the president? With this we basically cover all important points related to the office of governor and president. కానీ చాలా మటుకు కామన్గా అడిగే questions అయితే, the governor of a state is appointed by whom? What will be the tenure of the president's office? What is the tenure of the governor's office? How much majority is required to impeach the president of India? What is the ground on which the president of India can be impeached? How many days notice period is given to the president before he is impeached from the office? Who removes the governor of India or governor of a state in India? What are the qualifications required to become the president of India? What are the qualifications required to become the governor of India? Who will participate in the elections of the president of India, or who all will be a part of the electoral college of the office of the president? ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో వెన్ యు ఆర్ రివైజింగ్, ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ విత్ రిగార్డ్ టు ది ఆఫీస్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ అండ్ ప్రెసిడెంట్. ఫైనల్లీ మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది కామన్ గవర్నర్. వీ హ్యావ్ అ కామన్ గవర్నర్ ఫర్ బోత్ తెలంగాణ అండ్ ఏపీ. దెర్ ఆర్ సర్టన్ ప్రొవిజన్స్ రిలేటెడ్ టు ద కామన్ గవర్నర్ విచ్ వీ విల్ డిస్కస్ నౌ. Now, the first question that can be asked is,
a common governor for two or more states or union territories? Was it provided since the commencement of the constitution, or was it later added? As far as a common governor for two or more states is concerned, it was not provided by the constitution since its commencement. Endukante when constitution commenced, anni states ki equal provisions lekunde. States were themselves classified into A, B, C, D categories. For example, India, when it got freedom, had two major political geographical divisions. Political geography perspective lo maatladte, one is called as the princely states, the second was called as the former British India. That part of India which was under the British rule was called as the former British India, and that part of India which was under the princely rulers and the monarchs was called as the princely states. Hyderabad and Jammu and Kashmir were the biggest princely states in India. అయితే ఈ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ఇండియన్ యూనియన్లోకి జాయిన్ అవ్వడానికి కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టారు. ఆ కండిషన్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ఈ క్లాసిఫికేషన్ తీసుకొచ్చారు ABCD అని. ఈ ABCDలో Bలో వచ్చేటివన్నీ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్, అంటే ఫార్మర్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ విచ్ లేటర్ జాయిన్డ్ ది ఇండియన్ యూనియన్. ఈ క్లాసిఫికేషన్కి ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే, మీరు గమనిస్తే ఆ టైంకి అన్ని స్టేట్స్లో డెవలప్మెంట్ ఈక్వల్గా లేకుండే. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద సోషియో ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ఆఫ్ దట్ స్టేట్, different provisions were made for different states. కానీ ఈ క్లాసిఫికేషన్, ఈ categorization, different privileges, provisions ఇవన్నీ 7th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్తో తీసారు. 7th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందంటే, స్టేట్స్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ని స్టేట్స్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిటీని అపాయింట్ చేశారు. ఆ కమిటీని అపాయింట్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ పొట్టి శ్రీరాములు డెత్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏపీ. ఫస్ట్ లింగ్విస్టిక్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆంధ్ర స్టేట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత 1953లో ఇంకా కొన్ని లింగ్విస్టిక్ స్టేట్స్ కావాలని చాలా ఉద్యమాలు జరిగినాయి. అవన్నీ సాటిస్ఫై చేయడానికి, వాటి మీద స్టడీ చేసి రికమెండ్ చేయడానికి ఫస్ట్ స్టేట్స్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిటీని కాన్స్టిట్యూట్ చేశారు. దాన్ని మనం ఫజల్ అలీ కమిషన్ అని కూడా అంటాము, ఎందుకంటే ఇట్ వాజ్ హెడెడ్ బై ఫజల్ అలీ. అయితే ఈ కమిషన్ రికమెండేషన్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి తీసుకొచ్చిన యాక్ట్నే స్టేట్స్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ 1956 అంటారు. 1956 స్టేట్స్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో 14 కొత్త స్టేట్స్ని ఫామ్ చేశారు. అంటే ఇండియా మొత్తం పొలిటికల్ మ్యాప్ని రీడ్రా చేసి 14 స్టేట్స్ని ఫామ్ చేశారు. కానీ దాన్ని ఎఫెక్ట్లోకి తీసుకురావాలంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ABCD కేటగిరీస్, కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న ABCD కేటగిరీస్ని రిమూవ్ చేయాలి. అందుకనే 7th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్తో ఈ కేటగిరీస్ ABCD అనే క్లాసిఫికేషన్ తీసేసి దే ప్రొవైడెడ్ ఫర్ అ కామన్ గవర్నర్ అండ్ అ కామన్ High Court. So if at all they ask you which constitutional amendment act provided for a common governor for two or more states, the answer should be 7th Constitutional Amendment Act. The next question is appointment, or who will decide that a state or two or more states will have a common governor. Now in the case of AP and Telangana, the decision that there will be a common governor for two or more states was taken by the parliament through a law called AP Reorganization Act. So evaru decide chestaru ani adiginappudu the answer should be parliament by law. Parliament will make a separate law in which it will declare that so and so high court will be a common high court for two or more states. The next question is salary. Now one governor, one person is governor for two states. Will he be paid two salaries, or will he get only one salary, but the salary will be paid by both the states or one state? If it is paid by both the states, what is the basis for paying this salary? First answer is the salary that the governor, a common governor will receive will be only one. He will not get two salaries because he is being the common governor for two states. This salary will be paid by both the states, but the percentage of share of the salary will be decided by the president. Please remember, governor's salary is decided by the parliament, but in case of a common governor, how much should be paid by each state will be decided by the president. The next topic we are going to discuss today is the office of the vice president. Vice President is a very important part of the Union Executive. Union Executive will consist of the office of the President, Vice President, Prime Minister and Council of Ministers and Attorney General. I think as far as Vice President's office is concerned, these are the points that we have to study. The first is appointment.
or elected? Is it appointed, elected? And if it is elected, who elects the vice president? The second thing that we have to know is what are the qualifications required to become the vice president of India? The third is what will be the salary that he gets? The fourth is how is he removed from the office? And the last one that we are going to discuss is why do we have an office of the vice president and why don't we have an office of the deputy governor? ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అపాయింట్మెంట్. వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇస్ నాట్ అన్ అపాయింటెడ్ పోస్ట్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఎలెక్టెడ్ పోస్ట్. అయితే హూ విల్ ఎలెక్ట్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ఎలక్షన్? ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ is elected by an electoral college consisting of all MPs of Parliament, both Lok Sabha, Rajya Sabha, both elected as well as nominated. Very important point is presidential election lo states will participate through the elected MLAs. Kani vice president elections lo states will not participate. Endukante vice president election electoral college will have only the MPs of Lok Sabha as well as Rajya Sabha. Chala matuku vice president ki sambandhinchi electoral college adutaru and usual ga comparison lo president vice president ante, for example, who among the following will participate in both the presidential elections and vice presidential elections or will have the right to vote in the presidential and vice presidential elections? Common ga vote చేసే రైట్ ఎలెక్టెడ్ ఎంపీస్కి మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ జనరలీ స్పీకింగ్ ఆల్ ఎంపీస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ బోత్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ విల్ ఓట్ ఫర్ ది ఆఫీస్ ఆఫ్ ది వైస్ ప్రెసిడెంట్. నౌ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ what are the qualifications required to become the vice president of India? The qualifications that are required to become the vice president of India are similar to that of the president. Enduku similar ante vice president position mana constitution lo oke oka reason valla ichchamu. Okavela president post vacant aithe, for example president office lone chanipoyaru, unna current president passes away or the current president suddenly resigns, immediate ga manam elections pettalemu. Atlantappudu office ni vacant ga kuda unchalemu because he is the head of the state. Andukane danni immediate ga occupy చేయడానికి ఆల్టర్నేటివ్గా వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫీస్ ఉంటుంది. కాబట్టి qualifications required for vice president and qualifications required for president will be the same except one thing. Now when we talked about the president, the qualifications required for the president were he should be a citizen of India, he should have completed the age of 35 years, he should be qualified to be a member of Lok Sabha and he should not hold any office of profit. Alage vice president ki he should be a citizen of India, he should have completed the age of 35 years. కాకపోతే he should be qualified to be a member of Rajya Sabha, Lok Sabha badalu Rajya Sabha. Enduku? Because the vice president will also function or will also continue as the chairman of Rajya Sabha. Kabatti he should be eligible to be a member of Rajya Sabha. And the fourth condition will be the same, he should not hold any office of profit. So the way president ki 4 qualifications untai, for the office of the vice president also you will have 4 qualifications, with the only difference that here in the president's case that person should be qualified to be a member of Lok Sabha, in the vice president's case he should be qualified to be a member of Rajya Sabha. Now coming to the next thing, once he is elected eppudaina president gaani vice president gaani will be in direct elections through the system of proportional representation by means of single transferable vote. ఈ system of proportional representation ఇండియాలో ప్రతి ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్కి వాడతాం. అదొక ఎలక్షన్ సిస్టమ్. సో ప్రెసిడెంట్కి కానీ వైస్ ప్రెసిడెంట్కి కానీ ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్సే కాబట్టి we use the system of proportional representation. The next thing that we are going to discuss is what once a person is elected as the vice president, who will give him oath of office or who will administer him oath of office? As I said earlier, every political post will have a oath of office. The office of the vice president will have oath of office which is administered or which is given by the president. So it is the president who will administer the oath of office to the vice president. The next that we have to discuss is what is the salary paid to the vice president. Now as I said earlier, the only reason I'm first discussing the need for the office of the vice president, then I'll talk about the salary.
The only reason why we have the office of the Vice President is just in case if there is a vacancy in the President's office, we cannot wait to fill this vacancy through elections. We need somebody temporarily to head the country. Andukane we have provided for the office of the Vice President. Office of the Vice President undali annadi we have sourced from the American Constitution. America lo kuda you have the office of the Vice President. India lo kuda you have the office of the Vice President. Aithe andukane as I said, office of the Vice President is only for if at all there is a vacancy in the President's office. Kabatti Vice President will not have any role in the Indian political system. Vice President kantu separate powers functions undavu. Aina unnadi okate oka reason okavela office of President lo vacancy oste then occupy acting President laga cheyadaniki maatrame unnaru. That is the reason why Vice President will not be paid any salary. Constitution does not provide any salary for the office of the Vice President. At the same time, he has to be engaged and he should be given a payment. Andukane Vice President will also function as the ex officio chairman of Rajya Sabha. The meaning of this is any person who becomes the Vice President will automatically become the chairman of Rajya Sabha. Ex officio on a word enduku vaadtamante, he is not a member of Rajya Sabha, he is not elected, but he becomes the chairman of Rajya Sabha because he is the Vice President of India. So when a member is not elected or is not within the from the organization or from within the body, then we use the word ex officio. Vice President does not get a salary for being the Vice President of India, but he is paid a salary for being the chairman of Rajya Sabha. Andukane question chala specific ga answer cheyali. Idi chala important. If they ask you what is the salary of the Vice President, the answer should be there is no salary for the Vice President. If they ask you what is the salary of the chairman of Rajya Sabha, you will have a salary for the chairman of Rajya Sabha. So he will be drawing salary in the capacity of chairman of Rajya Sabha. Now the next, how is the chairman of Rajya Sabha removed or how is the Vice President removed? The removal procedure for the Vice President is given in the Constitution. Kakapote grounds on which the Vice President can be removed is not mentioned in the Constitution. Aithe Vice President ni remove chese procedure enti. If at all you want to remove the Vice President of India, the first thing that should be done is a resolution must be introduced in Rajya Sabha only. President ni impeach cheyalante we can introduce the resolution either in Rajya Sabha or Lok Sabha. Kani meer Vice President ni remove cheyalante you can introduce it only in Rajya Sabha. The second is once it is introduced in Rajya Sabha, it has to be passed. Kani before it is put to vote, 14 days notice period will be given to the Vice President, after which it is put to vote. A voting lo use chese majority ni manam effective majority antam. Effective majority meaning entante total majority, total strength minus vacancies. It is called as a majority of total strength minus vacancies. ఆ మెజారిటీతో రాజ్యసభ పాస్ చేసిన తర్వాత we send it to లోక్ సభ. లోక్ సభలో it should be ratified. Ratified అన్న వర్డ్ ఎప్పుడు వాడతామంటే we are giving you something, you either agree or disagree, but you cannot make any change. ఈ అగ్రిమెంట్ కానీ డిసగ్రిమెంట్ కానీ will always happen with a simple majority. So రాజ్యసభ will pass it with an effective majority and Lok Sabha should pass it with a simple majority. Simple majority is nothing but a majority of present and voting. మొత్తం ఓట్ చేసిన వాళ్ళల్లో మెజారిటీ వస్తే అంటే 100 మెంబర్స్ ఓట్ చేస్తే 51 will become the simple majority. So రాజ్యసభ with effective majority, లోక్ సభ with simple majority ఒక్కసారి పాస్ చేస్తే the vice president will stand removed. However, రాజ్యసభ అప్రూవ్ చేసింది కానీ లోక్ సభ అప్రూవ్ చేయలేదు. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో the vice president will not be removed. The next important part of the executive in India is the Prime Minister and Council of Ministers at the center and the CM and Council of Ministers in the state. Now as far as constitution is concerned, the Prime Minister and Council and CM and Council is discussed in the form of 3 articles. The first article is 74 which deals with the purpose of the Prime Minister and Council of Ministers. Ante, why will we have a Prime Minister and Council of Ministers? What will be the role
role of Prime Minister and Council of Ministers in Indian political system will be defined by Article 74. Similarly, what will be the role of the CM and Council of Ministers in the state political system is defined under Article 163. The second article that is very important with regard to this is 75. 75 will tell us who will appoint the Prime Minister and Council of Ministers. Though we have a parliamentary form of government where majority party rule prevails, and whichever party gets a majority in the Lok Sabha and the state legislative assembly goes on to form the government, the fact remains that they are formally appointed by the president. So who will appoint? What will be the salary? I mean, who determines the salary? What are the qualifications required to become a minister in India, and what are the conditions of service? Ivanni will be given under Article 75. Similarly, appointment, salary, qualifications and conditions of service of CM and Council of Ministers will be specified under Article 164. The next one is, according to the Constitution, what will be the duties of the Prime Minister will be given in Article 78. Out of these three articles, the most important article is 78, because many times the questions asked were which article deals with the duties of the Prime Minister, or which article states that the Prime Minister is the link between the President and Council of Ministers. The answer is Article 78. So article number for this is very important. 167 will tell us what are the duties of the Chief Minister. Now, it is always better for you to read them in comparison, because both of them are almost the same. When it comes to the powers, functions and other provisions related to PM and Council and CM and Council, they will be the same except for a few changes. We will discuss each article separately now. We are going to first discuss the purpose of the Prime Minister and Council of Ministers as given under 74. Article 74 says that the Prime Minister and Council of Ministers will be appointed to aid and advise the President in performing his executive functions. As I said earlier, the President is the executive head of the state. Ante all executive functions will be vested in the President. He will be the sole responsibility for the executive functions. However, there will be certain officers to assist the President in discharging these executive functions, and the Prime Minister and Council of Ministers are appointed as a part of these officers. So if at all there is a question tomorrow in the exam, the question will be, what is the main purpose of the Prime Minister and Council of Ministers according to the Constitution? Then the answer should be to aid and advise the President in performing his executive functions. Aithe ippudu there are two questions. First is, if at all an advice is given to the President by the Council of Ministers and the Prime Minister, is the President bound by the advice? Ante President danni compulsoryga follow avvala leda ayana ishtama? Will it be to his discretion whether to accept the advice or not? Generally speaking, an advice or recommendation is never binding. Kaakapote President case lo kochesariki advice given by the Prime Minister and Council of Ministers is binding on the President. Ante compulsory ga President adi patinchali. Whatever he does, he should do with the advice of the Prime Minister and Council of Ministers. Idi compulsory anna padamu mundu lekunde Constitution lo. It was added later by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. Meaning entante, until 42nd Constitutional Amendment Act 1976, the President may take the advice, may not take the advice. But with the Constitutional Amendment Act 42, 1976, the President has no choice but to act according to the advice of the Prime Minister and Council of Ministers. Aithe okavela President ki adi patinchali ante dantlo edanna problem ganpichinappudu, he can always send it back for reconsideration. దాని అర్థం ఏంటంటే, నాకు ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం కనిపిస్తుంది కాబట్టి మీరు మళ్ళీ ఒకసారి ఆలోచించుకొని చెప్పండి అనడాన్ని మనం రీకన్సిడరేషన్ అంటాం. సో ద ప్రెసిడెంట్ కెన్ ఆస్క్ ద మినిస్టర్స్ అండ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ టు రీకన్సిడర్ దేర్ అడ్వైస్. ఈ క్లాజ్ ఆఫ్ రీకన్సిడరేషన్ వాజ్ యాడెడ్ బై ది 44th Constitutional Amendment Act. 42nd Constitutional Amendment Act compulsory, 44th Constitutional Amendment Act reconsideration clause. ఈ రెండు చాలా important. Now then, coming to the purpose of the CM and Council of Ministers, as I said about the Prime Minister and Council of Ministers, the CM and Council of Ministers are basically appointed to aid and advise the governor in performing his
functions. However, the advice given by the CM and council will not be binding on the governor. Idi enduku ante India has a federation with a strong center. India lo center is more powerful than the state, and as center ekku powerful undali kabatte the head of the state is appointed by the central government. Dani kindane the whatever advice is given by the CM and council will not be binding on the governor, because governor acts as an agent of the center. ఎప్పుడైతే అది బైండింగ్ కాదో అప్పుడు రీకన్సిడరేషన్ క్లాజ్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉండవు. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఆర్టికల్ 74 and 163. The next important article is Article 75 and 164. Article 75 will basically tell us who will appoint the Prime Minister and his council, what are the qualifications, conditions of service and so on. Now let's look at the appointment. Prime Minister and Council of Ministers are basically those people who belong to the majority party. Ante parliamentary system lo different parties contest చేసినప్పుడు elections లో ఎవరికైతే majority వస్తుందో ఆ party will form the government. ఆ party ఎన్నుకోబడ్డ లీడర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతారు. ఆ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రికమెండ్ చేసిన నేమ్స్ అన్ని మినిస్టర్స్ అవుతారు. కానీ ఫార్మల్గా వాళ్ళని అపాయింట్ చేసేది మాత్రం ప్రెసిడెంట్. అకార్డింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇస్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ విల్ బి అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆన్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్. That is the reason why if the Prime Minister resigns, if the Prime Minister passes away, the Council of Ministers cannot continue in office. Endukante they hold that position on his recommendation. Ayinne lenappudu ayana recommendation panikiradu kabatti vallu office lo continue cheyadaniki veelledu. Andukane recent ga Jayalalitha chanipoyina tarvata malli kotta CM pramana swikaram chesinappudu Paneer Selvam pramana swikaram chesinappudu andaru ministers ayanato paatu malli pramana swikaram చేశారు. ఎందుకంటే అప్పుడున్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ సీఎం కానీ వాళ్ళ పేర్లు రికమెండ్ చేయాలి. అందుకనే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటాం. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇస్ యూజువలీ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ అమంగ్ ఈక్వల్స్. అందరూ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఈక్వల్, కానీ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మాత్రం ప్రైమ్ మినిస్టర్కే ఇస్తామని అర్థం. అది అపాయింట్మెంట్కి సంబంధించి. మినిస్టర్స్ ఆర్ పెయిడ్ సాలరీ. ఈ సాలరీని డిటర్మైన్ చేసేది పార్లమెంట్. అంటే యూనియన్ మినిస్టర్స్కి ఎంత సాలరీ పే చేయాలి అని డిసైడ్ చేసేది మాత్రం పార్లమెంట్. Qualifications. What are the qualifications required to become a minister of the union or the state? First qualification is he should be a citizen of India. The second qualification is he should have completed the age of 25 years. Enduku 25 years ante there is a condition of service for the minister. Any person who becomes a minister must be a member of parliament. A non-member can be appointed as minister, but he cannot continue as minister for more than 6 months. ఒక్కసారి మినిస్టర్ అయితే ఆ మనిషి ఖచ్చితంగా మెంబర్ అన్నా ఉండాలి, లేదా 6 months లోపు మెంబర్ అన్నా కావాలి. అయితే ఈ మెంబర్షిప్ లోక్సభలో ఉండొచ్చు లేదా రాజ్యసభలో ఉండొచ్చు. అండ్ ద మినిమమ్ ఏజ్ రిక్వైర్డ్ టు బికమ్ అ మెంబర్ ఆఫ్ లోక్సభ ఇస్ 25 years. అందుకనే వి సే దట్ ద మినిమమ్ ఏజ్ రిక్వైర్డ్ టు బికమ్ అ మినిస్టర్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ 25 years. That is about the qualifications. Conditions of service నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు any person, a non-member of parliament can be a minister for a maximum period of 6 months. ఇది చాలా చాలా important. Beyond 6 months he cannot continue without becoming a member of Lok Sabha or Rajya Sabha. That is a condition of service that ministers should follow. Now the same thing applies to the state. All state ministers are appointed by the governor. This chief minister is appointed by the governor, and all the ministers of the state are appointed by the governor on the recommendation of the CM. The qualifications required will be the same. Should be a citizen of India and should have completed the age of 25 years. Salary is fixed by the state legislature. Andukane MLA's salaries will differ from state to state. Prati state MLA salary our state legislature determine chestundi. Conditions of service similar to that of the ministers of the union. A non-member of state legislature can continue as a minister for a maximum of 6 months. 6 months lopu he should become a member of state legislative assembly or council. These are the general provisions with regard to appointment and other things.
Apart from this, there is a very important provision under Article 75 and 164. A provision ఏంటంటే ఒకవేళ if there is a situation where Prime Minister and one of the ministers in his council are not able to agree on certain things, అంటే వాళ్ళిద్దరికి పడి రావడం లేదు, అట్లాంటప్పుడు ఆ మినిస్టర్ కంటిన్యూ చేస్తే అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఇలాంటి పరిస్థితులలో ఆ మినిస్టర్ని ఎవరు తీసేయొచ్చు. కాన్స్టిట్యూషన్ సేస్ దట్ అన్ ఇండివిజువల్ మినిస్టర్ is responsible to the president. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలోనైనా ఒక ఇండివిజువల్ మినిస్టర్ని తీసేసే రైట్ ఉంటుంది. అది బేసిక్గా ఈ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి పెట్టిన క్లాజ్. అయితే ఒక ఇండివిజువల్ మినిస్టర్ని తీసేసినప్పుడు ఇట్ డస్ నాట్ అమౌంట్, అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. మనం ఉట్టి ఇండివిజువల్ మినిస్టర్ని మాత్రమే తీసేస్తున్నాం. ప్రెసిడెంట్ ఈస్ ఓన్లీ రిమూవింగ్ వన్ మినిస్టర్ ఫ్రమ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. సో ద క్వశ్చన్ విల్ బి, Council of Ministers or a union minister is individually responsible to who among the following? President or Prime Minister or Parliament? The answer should be the President. Alage Council of Ministers are collectively responsible to the House of People. Ante together they will be responsible to the House of People. ఒకవేళ లోక్ సభలో వాళ్ళకున్న మెజారిటీ పోతే అందరూ రిజైన్ చేయాల్సి వస్తుంది, గవర్నమెంట్ డిజాల్వ్ అయిపోతుంది అని అర్థం. అండ్ దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఓన్లీ టు లోక్ సభ బికాస్ దే బికమ్ Prime Minister and Council of Ministers on the basis of the strength that they have in Lok Sabha. ఈ రెండు పాయింట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ is to the President, collective responsibility will be to the Lok Sabha. అలాగే when it comes to the state, a state minister is individually responsible to the governor. The council of ministers and the CM in the state will be collectively responsible to the state legislative assembly. This is about 75 and 164. Now the last two articles that we are going to discuss with reference to Prime Minister Council and CM Council is what will be the duties of the Prime Minister and what are the duties of the Chief Minister. Now when you look at Article 75, the duty of the Prime Minister first is to inform the President about all the decisions taken by the Council of Ministers. Basically ikkada point entante President will not have any direct communication with the Council of Ministers. President Council of Ministers తో ఏది మాట్లాడాలనుకున్నా ఏది చెప్పాలనుకున్నా he should route it through the Prime Minister, and therefore we say that the Prime Minister is the link between the President and Council of Ministers. Similarly, Council of Ministers meet regularly. Council of Ministers frame all the policies for the future of the country. ఈ పాలసీస్ అన్ని కంపల్సరీగా ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ మస్ట్ కమ్యూనికేట్ టు ద ప్రెసిడెంట్. అయితే వై షుడ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ కమ్యూనికేట్ ద డెసిషన్స్ టేకెన్ బై ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ టు ద ప్రెసిడెంట్? ఎందుకంటే దో ద డెసిషన్స్ ఆర్ మేడ్ బై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, దే ఆర్ ఫార్మల్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. ఎందుకంటే ప్రెసిడెంట్ ఇస్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ పని చేసినా అది ఫార్మల్గా ఇంప్లిమెంట్ అయ్యేది మాత్రం ప్రెసిడెంట్ పేరులోనే. కాబట్టి President should be informed about all the decisions taken by the Council of Ministers. So Prime Minister forms a link between the Council of Ministers and President. Alage if an individual minister takes any decision, this decision should be passed on, communicated to the Council of Ministers by the Prime Minister. అంటే ఒక ఇండివిజువల్ మినిస్టర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ కూడా ప్రైమ్ మినిస్టరే. అయితే యూజువల్లీ ఎగ్జామ్స్లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్టికల్స్ స్టేట్స్ దట్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇస్ ద లింక్ బిట్వీన్ ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. సో ఇక్కడ ఆర్టికల్ నంబర్ 78 is very very important. Similar to Article 78, we have Article 167 which deals with the duties of the CM. The way the Prime Minister is a link between the Council of Ministers and President, the Chief Minister will also be a key link between the Council of Ministers and the Governor. అంటే Council of Ministers తీసుకున్న ప్రతి డెసిషన్ గవర్నర్కి CM చెప్పాలి. Governor will not have any direct communication with the Council of Ministers. Any communication he wants to have with the Council of Ministers must be routed through the Chief Minister. This is the first thing. The second thing along with this is whenever an individual minister takes a decision, it is the responsibility of the Chief Minister to inform it to the Council of Ministers. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు ఏమైతే అంటే an individual decision, one minister's decision can actually get to a stage where the government might lose its majority in the house. అందుకని అట్లాంటి పరిస్థితి రాకుండా the CM or the PM should communicate the individual ministers' decisions to the Council of Ministers.
These three articles together will tell us about everything related to the Prime Minister and Council of Ministers and CM and Council of Ministers. If you notice, everything is same except 2 or 3 points. The first is here in under Article 74, the advice tendered by the Prime Minister and Council will be binding on the President, whereas under 163, the Governor is not bound by the advice given by the CM and Council. That is the first point. And here there is another clause which says whatever advice is given by the Prime Minister and Council to the President cannot be questioned in any court. Ante court lo we cannot file a case